S3 service. Okay, it's very important service in AWS. Okay, it's logging my AWS account. Okay, let's start. Okay, நம்ம பார்க்க போற சர்வீஸ் என்ன சர்வீஸ்னா S3. Okay, so it stands for simple. Okay, the full form is simple storage. Okay, storage service. It stands for simple storage service. Clear? So from the name itself, you can understand it's a storage service. It's used to store your data. Okay, fine. So let's discuss. Okay, before that, உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ்னா என்ன ஞாபகம்? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ்னா what name you're just getting in your mind. Storage என்ன name வருது மைண்ட்ல? Because we have already seen a storage. We have discussed about some storage. Yeah, volume. Am I right, Vasu? We discussed about EBS volume. Okay, elastic block store. Elastic block store. So, in S3 core, what's the difference between this S3 versus EBS? Elastic block store. Okay, fine. What is that? What is the difference between S3 and EBS? Let's discuss. Okay. Normally, EBS, what is the purpose of your EBS is you can store the data. Store the data. You can store the data, and also you can install your OS. Okay. If you instance launch if you're launching your instance. Okay, when you're launching an instance, end of day you have to install your OS. Correct? You have to install your OS. And the OS install in your EBS volume. Okay, that OS will be installed in your EBS volume. Okay, so upon the end of day, EBS volume, OS files install plus you can also store data. But direct EBS volume data store that is a drawback. Direct EBS volume data store. So what you have to do? What is the step? First, you have to create the volume. First, you have to create the EBS volume. After creating a EBS volume, you have to attach that volume to instance. First, the volume create instance could attach. After attaching to instance, we have to create the partition, and then only we can store the data. Am I right or no? Am I right? But in S3, S3 is also a storage service. Okay, S3 is also a storage service, but like your Google Drive, okay, like your Google Drive, you can directly store the data in the S3. Okay, நீங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்ல அட்டாச் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணனும் அப்படி கிடையாது. EBS மாதிரி. EBS volume it's like hard disk or SSD. So அப்ப நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது டேட்டால ஸ்டோர் பண்ணும்போது நீங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்ல அட்டாச் பண்ணி அந்த EBS volume பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண முடியும். பட் S3 ல உங்க Google Drive மாதிரி you can directly store your data. Clear? Got it? Fine. Clear? Any doubts? Any doubts? Clear? So, அப்ப பாத்தீங்கன்னா நார்மலா கிளியரா சொல்லணும் அப்படின்னா okay, S3 is a SaaS, comes under SaaS. S3 comes under SaaS, software as service. Software as service. Clear? S3 comes under SaaS. That means see, EBS. EBS comes under IaaS. IaaS. Clear? EBS comes under
IaaS, infrastructure as service. Why? So நீங்க EBS ல data store பண்ணா first நீங்க ஒரு infra create பண்ணணும். You have to create a volume. You have to create the instance. And the infra ல the instance ல you have to attach the volume. After you have to create the partition, then only you can store the data. Am I right? So அப்ப இந்த செட்டப்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க data store பண்ண முடியும். அப்ப infrastructure நீங்க செட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா SaaS ல எப்படி S3 ல behind the scene அவங்க என்ன இன்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க உங்களுக்கு தெரியாது. They will manage. என்ன OS யூஸ் பண்றாங்க தெரியாது. They will manage. என்ன ஆர்டிஸ்ட் என்ன மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் லைக் என்ன மாதிரி வால்யூம் யூஸ் பண்றாங்க தெரியாது. என்ன பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ண எதுவுமே தெரியாது. Everything they will manage. Just go store the data. Clear? Clear or not? Okay? Clear. Fine. Okay? Fine. Appo this is the difference between EBS and S3. Clear? Okay. Appo S3 la the SaaS. You can direct software. You can directly go and store the data. Okay? இது மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. உங்க S3 ல ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாவை நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம். எப்படி கூகுள் டிரைவ்ல நீங்க ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணி அந்த ஃபைலை நீங்க ஷேர் பண்ணலாமோ அதே மாதிரி S3 ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ற டேட்டா you can share with your peoples. Clear? Fine. Let's go to S3. So S3 stands for அப்போ வந்து நம்ம S3 யூஸ் பண்ணி we can store the data. இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா in real time use case your Netflix, okay, your Netflix, okay. What is Netflix? It's an OTT platform. அதுல இருக்க மூவிஸ் அதுல இருக்க சீரிஸ் எல்லாமே S3 பக்கெட்ல தான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். In S3 only they have stored. Okay. Okay, Netflix ஓட மூவிஸ் வந்து எல்லாமே S3 ல தான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்க. Okay, they are using S3 service. Clear? அப்போ S3 ல you can store data like videos, source code, program store பண்ணிக்கலாம், musics, any kind of files you can store in S3. And there is okay. So I'll come to my dashboard, S3 dashboard. This is my S3 dashboard. So you can create bucket. So I'll create a bucket. So what is bucket? So first thing you inside your S3, this is your S3 service. Okay, this is your S3 service. Okay, S3 service when you data store for now, first you have to create a bucket. You have to create a S3 bucket, like folder manage, like container. Buckets like a container folder manage. First thing you S3 bucket create. And the bucket code you can store your data. The data can be anything, like your files, like videos files, music files, or source code, etc. etc. Before that, you have to create a S3 bucket. So let's create a S3 bucket. Okay, so bucket name again. Okay, so in the bucket create okay, I'll choose Mumbai region. So in the Mumbai data center, I'll create this bucket, and then Mumbai data center, I'll create this bucket. Okay, good. Okay, so what I'll do, I'll give the bucket name. Okay, fine. If a bucket name it should be unique. In the bucket name, unique. Why? For example, this is the data center. Mumbai data center. Mumbai data center. Okay, so if we are bucket create பண்றாங்க, for example, now bucket create பண்றேன் என்னன்னா Netflix no bucket create பண்றேன். அப்போ இதே data centerல நம்ம இன்னொரு bucket create பண்றோம்னா இந்த நேம்ல நம்ம create பண்ண முடியாது, because already யாரோ ஒருத்தவங்க இந்த நேம்ல bucket create பண்ணிட்டாங்க. The same name can't be used because the bucket name should be unique, global unique. Got it? See, unique within global namespace. Okay, so like Q bucket name is Netflix program. See, I can't able to create a bucket. Bucket creator, see, and bucket with the same name already exists. Already in the data center, Netflix already bucket someone created. So I'll use some other name. The name should be unique. DevOps official. Okay. Okay, I'll use this bucket name. DevOps official DevOps training. Choose. This is my bucket name. Okay, fine. கீழ அப்படியே வந்தீங்கன்னா you have object ownership. சரி, ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன? சிம்பிள். இந்த பக்கெட் கிரியேட் பண்றீங்களா, நம்ம என்ன பக்கெட் கிரியேட் பண்றோம்? DevOps official DevOps பக்கெட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்.
இந்த பக்கெட்டுக்குள்ள நீங்க ஸ்டோர் பண்ற டேட்டா இருக்குல்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடியோ ஸ்டோர் பண்றீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட். நீங்க ஒரு சோர்ஸ் கோட் ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா அந்த சோர்ஸ் கோட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட். நீங்க ஒரு இமேஜ் ஸ்டோர் பண்றீங்கன்னா இட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். அப்ப நீங்க ஸ்டோர் பண்ற எல்லா டேட்டாவும் இட்ஸ் கன்சிடர் ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்ட். கிளியர்? பக்கெட் ஆப்ஜெக்ட். புரியுதா? நீங்க பக்கெட் குள்ள ஸ்டோர் பண்ற ஒரு டேட்டாவும் இட்ஸ் கன்சிடர் ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து அதான் சொல்றாங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓனர்ஷிப். சி, ஏசிஎல் டிசேபிள், ஏசிஎல் எனேபிள். ஏசிஎல் டிசேபிள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ கான் எனி, உங்களை தவிர வேற யாரும் உங்க ஆப்ஜெக்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஏசிஎல் டிசேபிள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை தவிர வேற யாருமே உங்க ஆப்ஜெக்ட், உங்க பக்கெட் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. பட் ஃபியூச்சர்ல உங்க ஆப்ஜெக்ட், உங்க ஃபைல்ஸை யாருக்கா ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கான்ட் எபிள் ஷேர். ஸோ அதனால நான் ஏசிஎல் எனேபிள் கொடுத்துக்கிறேன். எனேபிள் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா I can share my object with everyone. Okay, நீங்க இட்ஸ் யுவர் பெர்மிஷன். நீங்க ஃபியூச்சர்ல ஷேர் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம், பண்ணாலும் பரவாயில்ல, இட்ஸ் யுவர் விஷ். நீங்க பிரைவேட்டாவும் வச்சுக்கலாம் உங்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இல்ல பப்ளிக்கா நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஏசிஎல் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சி, ஆப்ஜெக்ட் ஓனர்ஷிப், பக்கெட் ஓனர் ப்ரிஃபர் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் ரைட்டர் ப்ரிஃபர். பக்கெட் ஓனர் ப்ரிஃபர், ஆப்ஜெக்ட் ரைட்டர். ஓகே, அப்படின்னா இப்போ உங்க பக்கெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்க பக்கெட், நீங்க ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்றீங்க. நீங்க கிரியேட் பண்ற பக்கெட்ல உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து அப்லோட் பண்றாரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஒரு வீடியோ. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புது மூவி வந்து அப்லோட் பண்றாரு நீங்க கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ல. ஸோ நீங்க கிரியேட் பண்ண பக்கெட்ல உங்க பக்கெட் நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. உங்க பக்கெட்ல உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு மூவி அப்லோட் பண்றாரு அப்படின்னா அந்த அந்த மூவிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அது ஒரு டேட்டா. அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் யார் பேர்ல இருக்கு, யார் ஓனரா இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட், யார் பேர்ல இருக்கு? வெதர் அப்லோட் பண்றவர் பேர்ல இருக்குமா ஓனர்ஷிப், இல்ல உங்க பேர்ல இருக்குமா? பக்கெட் ஓனர். புரியுதா? அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து யார் ஓனரா இருக்கும்? வெதர் ஆப்ஜெக்ட் அப்லோட் பண்ண ஓனரா இருக்குமா, இல்ல பக்கெட், ஒரு பக்கெட் நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்களா அதாவது நான் அப்லோட் பண்றேன், அந்த பக்கெட் தான் அது ஓனரா இருக்கும். விச் வில் பி ரைட்? நான் வந்து பக்கெட் ஓனர் ப்ரிஃபர் கொடுக்குறேன். அப்படின்னா நான் இந்த பக்கெட் உங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணாலுமே நீங்க அப்லோட் பண்ற டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நான் தான் ஓனர். இல்லை அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ரைட்டர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா, okay, if you give object writer, okay, if you give object writer, what happen? நீங்க அப்லோட் பண்ற என் பக்கெட்ல நீங்க அப்லோட் பண்ற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு you will be the owner. அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்க ஓனரா இருப்பீங்க. But you can do anything with that object. Clear? But I'll prefer bucket owner prefer. Clear? Got it? Fine. இங்க வந்து block all access. இப்ப block all access கொடுத்துறீங்க அப்படின்னா யாருக்குமே உங்க பக்கெட்டை நீங்க உங்க டேட்டாவை ஷேர் பண்ண முடியாது. ஓகே, உங்க டேட்டாவை நீங்க ஷேர் பண்றேன். ஸோ நான் வந்து பிளாக் எடுத்துட்டு ஐ அக்னாலஜ் கொடுக்குறேன். ஏன்னா இதை நான் பிளாக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா யாருமே என்னோட டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ வந்து அது அன்சேஃப் தானே, அது அன்சேஃப் தானே. அதனால அக்னாலஜ் பண்ண சொல்றாங்க. அக்னாலஜ் கரண்ட் செட்டிங் மை ரிசல்ட் இன் பக்கெட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித்தின் பிகமிங் பப்ளிக். ஸோ என் பக்கெட்ல அப்லோட் பண்றேன். ஓகே, என் பக்கெட்ல அப்லோட் பண்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ், என் பக்கெட்ல அப்லோட் பண்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு பப்ளிக்கா இருக்கும், பப்ளிக்கா பெர்மிஷன் எல்லாம் கொடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பிளாக் அன்பிளாக் பண்ணிடுறேன். ஸோ தட் எவ்ரிவன் கேன் ஆக்சஸ் மை ஆப்ஜெக்ட் பிகாஸ் என்னோட ஆப்ஜெக்டை நான் ஷேர் பண்ண போறேன். ஓகே, கிளியர்? கலைவரன், can I know what I want to repeat? What I want to repeat? Object ownership. Object ownership. Okay, simple. இப்போ ஓகே, நான் வந்து ஒரு வீடு கட்டியிருக்கேன். ஓகே, நான் ஒரு வீடு கட்டியிருக்கேன். அந்த வீட்டில் வந்து அந்த வீடை வந்து உங்களுக்கு நான் ரெண்ட்டுக்கு விட்டுருக்கேன். ஓகே, அந்த வீடை வந்து நான் ரெண்ட்டுக்கு விட்டுருக்கேன். ஓகே, இப்போ அந்த ரெண்ட்டுக்கு விட்ட வீட்டில் நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஒரு ஃபேன் மாட்டுறீங்க, ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அந்த ஃபேனுங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஒரு ஃபேன் மாட்டுறீங்க, நீங்க தான் வாங்கி மாட்டுறீங்க. இப்போ அந்த ஃபேனுக்கு நான் ஓனரா நீங்க ஓனரா அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். நீங்க பக்கெட் ஓனர் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா என் வீட்டுல நீங்க ஃபேனே வந்து மாட்டினாலும் அதுக்கு நான் தான் ஓனர் ஃபேனுக்கு. புரியுதா? ஐ வில் பி தி ஓனர் ஃபார் தட் ஃபேன். ஏன்னா என் வீட்டுக்குள்ள வந்துச்சு, அந்த ஃபேனுக்கு நான் தான் ஓனர். நீங்களே அப்லோட் பண்ணலாம். இல்ல வீடு என்னோட தான், நீங்க கொண்டு வர எல்லா பொருளும் நீங்க ஓனரா இருந்துக்கோங்க, பொருளுக்கு மட்டும் நீங்க ஓனரா. புரியுதா? கிளியரா? கிளியர்? புரியுச்சா? அப்போ நான் பக்கெட் கிரியேட் பண்றேன்.
ஏன் பக்கெட்ல நீங்க வந்து ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்றீங்க, ஒரு டேட்டா, ஒரு மூவி அப்லோட் பண்றீங்கன்னா அந்த மூவிக்கு நீங்க தான் ஓனரா இருப்பீங்க. அப்போ அந்த மூவி ஃபுல்லா உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். நீங்க அந்த மூவி டெலீட் பண்ணிக்கலாம், என்ன பண்ணிக்கலாம். இதே ஓகே, நீங்க எப்ப நான் ஆப்ஜெக்ட் ரைட்டர் கொடுத்துறோம், ஆப்ஜெக்ட் ரைட்டர் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நீங்க அப்லோட் பண்ற அந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்க ஓனரா இருப்பீங்க. யூ கேன் டூ எனிதிங் வித் தட் ஆப்ஜெக்ட். இதே பக்கெட் ஓனர் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நீங்க அப்லோட் பண்ற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் தான் ஓனரா இருப்பேன். கிளியர்? காட் இட்? கிளியர்? Okay. Later நான் bucket versioning teach பண்றேன். Later I'll teach you bucket versioning. That's all. Okay, இதெல்லாம் default அப்படியே இருக்கும். Server side encryption இதெல்லாம் default அப்படியே இருக்கும். Okay, object log. Okay, later I'll teach you the object log. Okay, fine. Got it? Any doubts? Okay, object log நான் என்னன்னு சொல்றேன், சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. Object log நான் என்னன்னு சொல்றேன். Okay, fine. Object log அப்படின்னா என்ன? I'll teach you. Bucket key is your asking, right? I'll teach you. Okay, இதுல encryption, for encryption உங்க உள்ள இருக்க டேட்டா வந்து என்கிரிப்ட் ஆகும். ஓகே, உள்ள இருக்க டேட்டா உங்க பக்கெட் குள்ள நீங்க ஸ்டோர் பண்ற டேட்டா இட் will be encrypted. Okay, I'll teach you later. Okay, ACL full form is control access list. Control access list. Okay, so access control list. Access control list. Clear? Fine. Fine. Okay, come. So object log அப்படினா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் later discuss பண்றேன். Let's create a bucket. Okay, so I just created a bucket. Okay, after creating the bucket, you can go inside the bucket and you can upload the object. Okay, let's upload the object. Okay, go inside the bucket. Okay, upload the object. See, you get 0 objects. Upon either go to objects upload. Let's upload the object. Let's upload some object. Enter the image. Or as download from our site. So on. I'll download some image. It's 20 minutes. Okay, let's start from internet. This download. Okay, fine. Okay. Let's upload this logo inside my bucket. Upload. Click on upload. Add files. Go to downloads. We can select the file. Open it. That's all. So a file got uploaded. In the file upload பண்றேன். இங்க permission. Come to this permission. இப்போ private by default privateல தான் இருக்கும். Okay, by default privateல இருக்கும். Okay, நீங்க grant public access கொடுத்தீங்கன்னா you can access. But நான் privately கொடுக்குறேன். I'll give private. Upload it. Okay, I just uploaded my first object. Close it. My first object. Okay, இப்போ இது ஓபன் பண்றேன். இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓபன் பண்ணி இத வியூ பண்ணி பார்க்கறேன். Copy this and view. The access denied.
ஸோ உங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் டினைட், ஏன்னா நான் பப்ளிக்காக ஷோ பண்ணல, உங்களுக்கும் ஆக்சஸ் டினைட் தான் காணும். ஓகே, பட் நான் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நான் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு URL இருக்குல்ல, இங்கே URL. ஓகே, யூசிங் திஸ் URL I can see. ஓப்பன் இருக்கா, இது ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் மட்டும் பார்க்கலாம். இந்த லிங்க் எனக்கு மட்டும் தான், நான் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். ப்ரைவேட்டா I can see. ஓகே, பட் திஸ் வில் பி த பப்ளிக் லிங்க். இந்த பப்ளிக் லிங்க் நான் கிளிக் பண்ணா இட் வாண்ட் டு பட் ஆக்சஸ் டினைட், உங்களால பார்க்க முடியல. ரைட், லெட்ஸ் கிவ் பப்ளிக் ஆக்சஸ். இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் பப்ளிக் ஆக்சஸ் கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் செக், I'll upload the link again. ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, நான் இங்கே கொடுக்குறேன். I'll just click enter, access there. How to give access? Go to permission. Okay, go to permission. See, simple. Again, I'll show it. Go to bucket. Inside bucket, it will be having that object. Select this object. Action. Make public using ACL. Make public using ACL. இது கொடுத்தாலே, okay, make public. இது கொடுத்தீங்கனாலே it will be accessed by public. See, clear? Can I able to access பண்ண முடியுதா? Can I able to access my object? Can I able to access my object? Just confirm from your side. By clicking the link, can you able to access my object? Yes, good. Fine. So, in advantage, okay, even in your videos, you can show anything here. ஒரு EBS ஒரு S3 என்ன advantage? As I said, EBS நீங்க எல்லா செட்டப் infra level setup you have to do, then you have to store data. But S3 ல டேரக்டா நீங்க டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். You can share the data. அதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா? இப்போ EBS ல ஓகே, let's consider நெட்ஃபிளிக்ஸோட யூஸ் கேஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நெட்ஃபிளிக்ஸோட மூவிஸ் அந்த சீரிஸ் எல்லாமே EBS வால்யூம்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 16 TBக்கு ஒரு வால்யூம் just creating 16 TBக்கு ஒரு வால்யூம் கிரியேட் பண்றாங்க. ஓகே, they are creating a volume for 16 TB. அதுல அவங்களோட மூவி சீரிஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஃபார் டேட்டா வந்து எவ்வளவு வச்சிருக்காங்க? ஃபார் let's consider they have for 50 GB. 50 GBக்கு அந்த டேட்டா, or 100 GB. ஓகே, 100 GBக்கு டேட்டா வச்சிருக்காங்க. லைக் அந்த வீடியோஸ்லாம் 100 GBக்கு இருக்கு. குட். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, இப்போ பிரைசிங் வைஸ் AWS பில் பண்ணும்போது அந்த 16 TBக்கு பில் பண்ணுவாங்க மந்த்லி, இல்ல அந்த ஸ்டோர் பண்ண டேட்டா ஸ்டோர் இருக்க அந்த 100 GBக்கு பில் பண்ணுவாங்க? 16 TBக்கு பில் பண்ணுவாங்களா? அந்த வால்யூம் சைஸ் 16 TBக்கு மந்த்லி பில் பண்ணுவாங்களா? ஆர் அந்த டேட்டா ஸ்டோர் அந்த 100 GBக்கு மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க? ஃபார் என்டையர் 16 TBக்கு தான் பில் பண்ணுவாங்க. கடையில போய் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்குறீங்க, ஒரு SSD வாங்குறீங்க, ஒரு 1 TB SSD வாங்குறீங்க. ஓகே, யூ ஆர் பையிங் a 1 TB SSD. அப்போ அந்த 1 TB நீங்க SSD வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அதுல நீங்க ஒரு 10 GBக்கு தான் டேட்டா ஸ்டோர் பண்றீங்க அப்படின்னா, SSD வந்து நீங்க 1 TB கூட காசு தான் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்துருப்பீங்க. டேட்டா அது வந்து எவ்வளவு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண மாதிரி என்டையர் 1 TB you will be paid money. அதே மாதிரி தான் இந்த என்டையர் 16 TBக்கு. ஓகே, ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே நீங்க 16 TBக்கு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் கிரியேட் பண்றீங்க, ஒரு வால்யூம் EBS வால்யூம் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா அந்த 16 TBக்கு தான் நீங்க பே பண்ணுவீங்க. ரைட், டேட்டா எவ்வளவு நீங்க ஸ்டோர் பண்றீங்களோ அது உங்க இஷ்டம், அது யுவர் விஷ். பட் அவங்க பில் பண்ணும்போது ஏன்னா அந்த என்டையர் 16 TB நீங்க பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. என்டையர் 16 TB வாங்கி நீங்க அதை பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, யாரும் யூஸ் பண்ண போறதில்ல, நீங்க தான் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ if you use only 100 GB out of 16 TB, if you use only 100 GB, they bill for only entire 16 TB தான் 16 TB தான் பில் பண்ணுவாங்க. அப்படியே S3 வந்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு அட்வான்டேஜ் பாருங்க. அதே S3 என்னோட நெட்ஃபிளிக்ஸ் வந்து அவங்க வீடியோ ஸ்டோர் பண்றாங்க. ஓகே, அவங்க 100 GBக்கு S3ல ஓகே எவ்வளவு டேட்டா வேணா S3ல ஸ்டோர் பண்ணலாம், எவ்வளவு டேட்டா வேணா நீங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம், எவ்வளவு GB TB கணக்குல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அவங்க 100 GBக்கு டேட்டா ஸ்டோர் பண்றாங்க, 100 GBக்கு வீடியோ ஸ்டோர் பண்றாங்க, அந்த 100 GBக்கு மட்டும் தான் பில் வரும். 1 GBக்கு டேட்டா ஸ்டோர் பண்றீங்கன்னா அந்த 1 GBக்கு தான் பில் வரும். ஓகே, நீங்க ஆனா ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம், there is no limit. நீங்க எவ்வளவு ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம், நீங்க எவ்வளவு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு 16 TB கூட நீங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம், 16 TB பில் வரும். 20 TB கூட நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணலாம், அது பில் வரும். எவ்வளவு நீங்க ஸ்டோர் பண்றீங்களோ, வாட் யூ ஸ்டோர் ஃபார் தட் யூ பே. இன்ட்ரெஸ்டிங்.
அப்போ இப்போ சொல்லுங்க, as a Netflix, which will be better? Whether EBS volume will be better to storing video? Okay, EBS volume will be better for storing video or S3? Which will be better? S3 will be better. Okay, S3 will be better. Clear? Got it? Good. So only most of use case they use S3. See, S3 AWS. So these companies are using S3 service. See, so on free times we can learn என்னென்ன யூஸ் கேஸ் போட்டிருக்காங்க, என்னென்ன யூஸ் கேஸ் யூஸ் பண்றாங்க நீங்க பார்க்கலாம் on free times. These are customers of S3. Yeah, yes, S3 is faster. S3 faster. It is faster. அதுல வந்து Netflix யூஸ் பண்றாங்க. அந்த rendering speed. See, begin with seeing S3 SSD as a fast storage device தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. That we don't know. Other architecture, அது சொல்ல மாட்டாங்க. Begin with see. Let's see whether we can find that information. Let's go to the chat GPT and check. That's the check. See, as I said, see, other than as a company, you should not say how business by rule. Okay, என்ன யூஸ் பண்றாங்க? Okay. So if I want to make private, if it's public article, now private article, I can make it private. How to make it private again? I want to select this. I go to action. Okay, in the option, select this, go to permission, edit the blog public access, edit panni. Okay, actually, this is not. See the bucket, sorry, bucket permission, object permission, select object, click on that object, give permission, go to the object, edit, remove this read. The read remove பண்ணிட்டீங்க அப்படினா உங்களுக்கு அந்த public access file. Okay, refresh it. Clear? Access denied. Select the object, go to permission, remove the read access. Clear? Got it? Clear? Okay. So இது மாதிரி நீங்க என்ன மாதிரி டேட்டாஸ் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம். In fact, நம்ம static web hosting பண்ணல. We are done with static web hosting project. You can do that static web hosting project in S3 actually. பண்ணலாம். நம்ம பண்ண அதே static web hosting project we can also do in S3. Clear? Can we do? பண்ணலாம். Okay, can we do that project? Okay, so I will remove this. I'll remove this object. In the object I remove particular. Or else I'll remove. Okay, I'll remove this. Every delete for this object. Select the object, delete the object, delete, and give permanent delete. Taking permanent delete for an object. Okay, object. You can delete the object. So your bucket will be empty now. You can not delete the bucket, select the bucket. See, உங்க bucket வந்து எப்ப delete பண்ண முடியும்? இந்த bucket எப்ப delete பண்ண முடியும் அப்படினா உள்ள ஆப்ஜெக்ட் இல்லனா bucket குள்ள ஆப்ஜெக்ட் zero ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் அந்த bucket delete பண்ண முடியும் because it's zero object. Now I can delete the bucket. Okay.
confirm it by giving the name bucket name, confirm money. Okay, let's do it again. Create bucket. Okay, website S3 DevOps. So DevOps website project. Okay, see ASL enable. Okay, good. Bucket owner preferred. Allow பண்ணிக்கிறேன் because we have to access my website. So unblock பண்ணிக்கிறேன். I acknowledge. That's all. Create bucket. If we insert this bucket, we are going to upload the website files. Inside my bucket, I'm going to upload my website files. So in my GitHub, I stored a static website code. Static. Okay, I'll share this GitHub URL. So you can download particular website code. Okay, from this website, you can download the code. From this website, you can download the code. Okay, here. Okay, I'll download the zip file. Okay, I'll unzip it. Extract பண்றேன். Extract பண்ணி உள்ள the files. I'll extract the files. Okay, this is my source code. இதுக்குள்ளதான் என்னோட source code. இந்த source code அப்படியே நான் என்ன பண்ண போறேன்? எப்படி நம்ம static web hosting project பண்ணோம் அதே மாதிரி தான். This is your source code. Okay, இந்த source code தான் நீங்க upload பண்ணணும். அந்த bucket how to upload? Simple. Click on upload option. Click on upload option. Add files. Add files போயிட்டு you can upload it. See, but நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இங்க files எல்லாம் நீங்க select பண்ணிடுங்க. Folder select பண்ண முடியாது because file தானே கொடுக்குறீங்க. அப்ப entire thing you can't select. The entire thing you can't select. Select பண்ணி can't able to upload. See, if I give open, files மட்டும் தான் upload ஆகும். See, files மட்டும் தான் upload ஆகும். இந்த folder அந்த folder எனக்கு upload ஆகல, right? So I'll select everything and remove it. அப்போ what I do, நான் add folder கொடுத்து entire folder upload பண்றேன். Okay, entire the static website code main இந்த folder upload பண்ணிக்கிறேன். Okay, upload it. See, entire folder upload பண்ணா உங்களுக்கு எல்லாம் கூட upload ஆயிடுச்சு. But அந்த folder upload ஆயிடுச்சு. The entire folder upload ஆயிடுச்சு. See, permissionல போயிட்டு grant public access. You know, website எல்லாரும் பார்த்தோம்னா grant public access. I understand the risk. So, அப்ப என்ன பண்ணணும்? I'll allow all. Okay, public access கொடுத்துக்கிறேன். எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டும் public access கொடுத்துக்கிறேன். Yeah, upload it. இப்போ எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டும் அப்லோட் ஆகுது public தான். We are doing public access. So how to see your website? Let's see. It done. Close. See, entire folder upload ஆயிருக்கு. இதான் website files. Okay. இப்போ எப்படி பார்க்கறது? நார்மலா நீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஐபி அட்ரஸ் போட்டு பார்ப்பீங்க. நார்மலா இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து உங்க ஐபி போட்டு உங்க வெப்சைட் பார்ப்பீங்க. நீங்க அதே மாதிரி ஐபி அட்ரஸ் இருக்காது, யூஆர்எல். யூஆர்எல் எப்படி அந்த யூஆர்எல் ஜெனரேட் பண்றதுன்னா go to properties. See, enable the S3 static web hosting. S3 static web hosting enable பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா what happen? You will be getting a URL. உங்க website URL உங்களுக்கு கிடைச்சு. It will generate a URL for your website. Okay. First page. உங்க website load பண்ணும்போது எது first page ஆ இருக்கும்? Go to your files. உங்களுக்கே தெரியும் index page will be the first page. Index page தான் உங்க website load ஆகும்போது index page தான் first page ஆ இருக்கும். அதனால தான் index கொடுத்துருப்பாங்க. See, I'll open this. நான் ஓபன் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வருது? எனக்கு home page தான் first page ஆ வருது. இதுவே நான் இது ஹோம் கொடுத்து கான்டாக்ட் பேஜ் ஹோம் கொடுத்தப்பனா என் வெப்சைட் லோட் ஆகும்போது கான்டாக்ட் பேஜ் ஃபர்ஸ்ட் வரும். பட் நான் என்ன பண்றேன், என் ஹோம் பேஜ் தான் கரெக்டாக ஹோம் பேஜ் தான் இண்டெக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ எந்த பேஜ் உங்க வெப்சைட் லோட் ஆகும்? உங்க வெப்சைட் லோட் ஆகும்போது உங்க வெப்சைட் எப்படி தெரியும்? உங்க வெப்சைட் லோட் ஆகும்போது நீங்க வெப்சைட் ரெக்வஸ்ட் பண்றீங்க, உங்க வெப்சைட்டுக்கு எப்படி தெரியும் இதுல எது ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்? அந்த ரெக்வஸ்ட் நீங்க சென்ட் பண்ற ரெக்வஸ்ட்டுக்கு எப்படி தெரியும் இது எது ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்? எந்த பேஜ் நீங்க இண்டெக்ஸ் மென்ஷன் பண்றீங்களோ தட் பேஜ் will be first page. Okay, so I'll mention
index.html. Index.html, that's all. Save changes. See, scroll padippathina, you just got your URL. Enter this URL. See, here because உங்க bucket குள்ள என்ன இருக்கு? Folder இருக்கு. Folder குள்ள தான் files இருக்கு. See, உங்க bucket குள்ள see your bucket ஒரு folder இருக்கு. அதுக்குள்ள தான் workload இருக்கு. அப்ப எப்படி உங்க வெப்சைட் அப்ப இந்த folder name இந்த folder name நம்ம பேஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு அப்புறம் let paste folder name //folder name. See, now it's able to access. But real time நான் சொல்லிருக்கேன் இப்படி இருக்க கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணனும்? இந்த பக்கெட் குள்ள இந்த சோர்ஸ் கோட டைரக்டா போடணும். இந்த பக்கெட் குள்ள டைரக்டா அந்த சோர்ஸ் கோட் இருக்கும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னோட சோர்ஸ் கோட் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நான் மூவ் பண்ண போறேன். ஆக்ஷன் மூவ் எங்க மூவ் பண்ண போறேன்னா see where I want to move browse S3 எங்க மூவ் பண்ணனும்? Inside my bucket. Select the bucket. Okay. Default select ஆயிருக்கு. So இங்க தான் டைரக்டா பக்கெட் குள்ள தான் அப்லோட் பண்றேன். இந்த டைரக்ட் குள்ள இந்த பக்கெட் குள்ள அப்லோட் பண்றேன். I'll choose it. Which not choose it. Yeah, இப்ப choose ஆயிடுச்சு. So அப்ப இங்க தான் ஓகே சாரி என்னோட பக்கெட் என்னோட டைரக்டா இந்த S3 பக்கெட்ல தான் இந்த இடத்துல தான் இந்த கோட் நான் வந்து என்டர் பண்ணணும். ஓகே நான் என்னோட சூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். browse S3 location in the location. See buckets. Choose the destination. That's all. Okay, move கொடுத்தோம். Okay. So எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் மூவ் ஆகுது. டைரக்டா பக்கெட் போல. இப்போ அந்த ஃபோல்டர் வந்து எம்டி ஆயிடும். Clear? Got it? Now check your folder, it will be empty. See, bucket. See, and the folder automatically folder delete empty automatically the folder delete. See, automatically the folder delete. See, now refresh it. See, just remove this folder name. See, that's all. Clear? Everyone just check. Can you see? This is a static web hosting. Clear? S3 static web hosting project. Got it? See, இப்போ நீங்க சொல்லுங்க நீங்க வந்து ஒரு static web hosting project பண்றீங்க. Which will prefer instance இல்ல S3 எது டேட்டா அதிகம் எது வந்து காஸ்ட் வைஸ் எது கம்மி S3 or instance EC2 instance ஒரு static website நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க which will be it will not be denied. You can see now. I'll show you again. Try it again. Site is working. See, continuous site will be working. Clear? Fine. Yeah, I asked a question. Whether EC2, the static web hosting project, EC2 perfect or not, S3 perfect or cost wise which will be better? Cost wise S3 will be better or EC2? S3 will be better. Yeah, EC2 la RAM cost, CPU, hard disk எல்லாத்துக்கும் காஸ்ட் ஆகும். பட் இங்க எப்படி நீங்க அந்த டேட்டா எவ்வளவு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, லெட்ஸ் செக் எவ்வளவு சைஸ் ஆஃப் டேட்டா நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க பார்க்கலாம். See, KB now, end of day is stored in KB. So this will be the better. Clear? Cost wise, this will be better. Most of static sites na S3 the worst one. Clear? Good. Any doubts you can ask? Thank you. Any doubts? Any doubts? Tomorrow we'll discuss about roles. I am roles but discuss part. Got it? Thank you.